Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 29, Explanation of Devotional Service by Kapila Deva. Text 25, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Прабхупада, трета песен, 29 глава, обясняване на приемно служение от Капила Дев, текст 25, превод, коментар на Негово божествено възпречане на Бхакти-yoga Swami Prabhupada. Okay. Archadavarchayet tavat Archadav archayet tavat Ishvaram mam svakarma krit Ishvaram svakarma krit Yavanna veda svaridhi Yavanna veda svahridi Sarva bhuteshvavastitam Sarva bhuteshvavastitam Archadavarchayet tavat Archadav archayet tavat Ishvaram mam svakarma krit Ishvaram mam svakarma krit Yavanna veda svaridhi Yavanna veda svahridi Sarva bhuteshvavastitam Sarva bhuteshvavastitam Archadavarchayet tavat Archadav archayet tavat Ishvarang mam svakarma krit Ishvaram mam svakarma krit Yavanna veda svaridhi. Yavanna veda svahridi. It's not Yavan, I said, and it's there, Yavan, no Yavan. The first A has the diacritic mark. Yavanna veda svaridhi Yavanna veda svahridi Sarva bhuteshvavastitam Sarva bhuteshvavastitam Archa Ado, Archadam. beginning with worship of the deity. Започвайки с обожаване на Божеството. Archayet, Арчае. one should worship. Човек трябва да обожава. Човек трябва да обожава. Tava, Трябва so long. докато Ishwaram, Ishvaram, the Supreme Personality of Godhead. Върховната божествена личност. Mam, me, Мен. Sva, his own. Своите. Karma, Карма. prescribed duties. Предписани задължения. Krit, Крит. performing. Изпълнявайки. Yavat, Ява. as long as. Докато. Na, not. Не. Veda, Веда. he realizes. Той осъзнае. Svaridhi, in his own heart. Собственото си сърце. Sarva bhuteshu, in all living entities. Всички живи същества. Avasthitam, situated. Разположен. Performing his prescribed duties, one should worship the deity of the Supreme Personality of Godhead until one realizes my presence in his own heart and in the hearts of other living entities as well. Изпълнявайки предписаните си задължения, човек трябва да обожава мултото на Върховната Божествена Личност, докато не осъзнае присъствието ми в собственото си сърце и в сърцата на останалите живи същества. Purport. Worship of the deity of the Supreme Personality of Godhead is prescribed herewith even for persons who are simply discharging their prescribed duties. В тази строфа Капила Дев препоръчва обожаването на мултите на Върховната Божествена Личност, дори за хората, които просто изпълняват предписаните си задължения.
There are prescribed duties for the different social classes of men, the Brahmanas, the Vaishyas, Kshatriyas, and Shudras, and for the different ashramas, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. Всички представители на различните обществени класи, брамани, вайши, кшатри, шудри и различните ашрами, брамачаря, грихаста, ванапраста и саньяс. One should worship the deity of the Lord until one appreciates the presence of the Lord in every living entity. Трябва да изпълняват съответните си предписани задължения, докато не започне да вижда Бога във всяко живо същество. In other words, one should not be satisfied simply by discharging his duties properly. He must realize his relationship and the relationship of all other living entities with the Supreme Personality of Godhead. Is completely Different? Why is that? Oh, yes. It's okay. С други думи, човек не трябва да се задоволява само с доброволното изпълняване на задълженията си, а преди всичко трябва да разбере, че той и всички останали живи същества са вечно свързани с върховната божествена личност чрез определени взаимоотношения. If he does not understand this, then even though he discharges his prescribed duties properly, it is to be understood that he is simply laboring without profit. Ако не разбира това, той не извлича от труда си никаква полза, даже и най-съвестно да изпълнява предписаните си задължения. The word sva-karma krit in this verse is very significant. Тази строфа особено внимание заслужава думата sva-karma krit. Sva-karma krit is one who engages in discharging his prescribed duties. Така се нарича този, който изпълнява предписаните си задължения. It is not that one who has become a devotee of the Lord or who engages in devotional service should give up his prescribed duties. Не бива да мислим, че като стане предано даден на Бога или започне да се занимава с предано служение, човек може да изостави предписаните си задължения. No one should be lazy under the plea of devotional service. Не можем да оправдаваме мързава си с преданото служение. One has to execute devotional service according to his prescribed duties. Човек трябва да извършва преданото служение и да продължи да изпълнява предписаните си задължения. Svakarma krit means that one should discharge his duties prescribed for him without neglect. Свакарма крит означава, че той трябва съвестно да изпълнява задълженията си, които са му отредени и никога да не ги пренебрегва. Archadav archayet tavat ishvara mam svakarma krit yavan naveda svaridhi sarva bhuteshvavastitham. Performing his prescribed duties, one should worship the deity of the Supreme Personality of Godhead until one realizes my presence in his own heart and in the hearts of other living entities as well. Изпълнявайки предписаните си задължения, човек трябва да заслужава молитвото на върховната божествена личност, докато не осъзнае присъствието ми в собственото си сърце и в сърцата на всички живи същества. Okay. So let's see here. Here we have now Kapila Deva speaking to his mother. Finally, we got the right picture. Okay. Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Hey Krishna Karuna Sindho Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gauravakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Prabhupada says at the end of the first paragraph, if one does not understand this, that actually the Lord is in one's own heart and also in the heart of all the other living entities, then even though one discharges his prescribed duties properly, it is to be understood that he is simply laboring without profit. И така в края на първия абзац Шрила Прабхупада казва, че човек дори да изпълнява добре предписаните си задължения, ако не реализира присъствието на Бога в собственото сърце и в сърцата на другите живи същества, той просто полага усилия без полза. So still he emphasizes, and especially in the second paragraph, that one should perform his prescribed duties. Но във втория абзац той набляга, че човек е длъжен да изпълнява също и предписаните си задължения. Well, there's actually two faults in acting. Или с други думи, две грешки са посочени тук, които човек може да допусне, докато извършва определена дейност. Yes, the first one Prabhupada points out here is somebody who thinks now I've become a devotee. Now practically, some may think I only will chant all day and I will not do anything else. И първата грешка, която е във втория абзац, е, че човек може да си мисли, аз вече съм преударен, няма нужда да правя каквото и да е, мога просто да възпявам. Or, that's already, how you say, it is condemned, actually, by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in a song he wrote, or poem, Ke Vaishnava Ke. What kind of Vaishnava are you if you do that, just pretending to chant all day long and actually you're in Maya? And it's all for false prestige. И Шрила Бхактисидханта Сарасвати той проклина такава личност, като казва, що за Вайшнава си ти, ти си просто такъв човек, който само претендира, че е преударен, седи и показва, че през целия ден повтаря Харе Кришна, така прави такова позорство, обаче всъщност това не е така. Той без да прави абсолютно нищо през целия ден. To only chant and hear and think, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, that's for liberated souls, highly elevated souls like Haridas Thakur, not for us. Да само да възпяваш и да слушаш и да помниш Бога, без да правиш абсолютно нищо друго, това е за освободени души като Харидас Такур, не за благословени души като нас. In this regard, Srila Prabhupada also talks about the same point in Chaitanya Charitamrita. По този момент, по тази точка, Шрила Прабхупада говори също в Chaitanya Charitamrita. Yes, chapter 7, I think, and it's 86 something. The Harinama verse, he gives a purport. Yes, because we may conclude hearing that verse, you only chant, right? That's what it says. There's no other way. There's no other way. Don't do anything else. Just chant. Защото на три пъти в този стих се казва няма друг начин, няма друг начин, няма друг начин. Единственият е възпяването на святото име. So then in the purport, somebody may wonder or ask, so if it's only chanting, then why do we do so many other things? И в пояснението Шрила Прабхупада казва, някой може да се чуди, щом възпяването е единствения процес, защо ние вършим толкова много други дейности? And there's some who don't really understand things properly, and they also will say, yes, we only chant, we don't read books, it's just for gyanis, and not for devotees. Има така също и други, които имат погрешно разбиране, те също казват,
Защо изобщо да четем книгите? Книгите те са за гяните. Ние сме преднаударени. Няма нужда да четем книгите. We are bhaktas, we are not gyanis. Ние сме бхакти, не сме гяни. And actually we don't need to read because we already know. The conclusion is to chant. Пък то даже няма и никаква нужда всъщност да се чете, защото ние вече знаем заключението на всички писания, че трябва да се възпяваме. And that Prabhupada condemns that also. He says this could be for liberated souls, but he says most of the souls we initiate, they are conditioned. Шри Прабхупада обяснява в пояснението, че това е грешка към този стих читание Чайтамрита, и той казва, че възможно е, нали, за освободена душа, нали, тя да е на това ниво, да няма нужда да чете. Обаче Прабхупада казва, че повечето, почти всички от тези, които ние им даваме посвещение, са обусловени души. So therefore we also have deity worship. He speaks like that. Затова Шри Прабхупада обяснява, че ние имаме също и обожаване на божествата. Because the mind of those conditioned souls is restless, it can't just only chant. It will think of so many other things. Защото ума на обусловената душа е неспокоен. Той не може просто само да слуша и да възпява. So therefore we have many other activities. Затова ние имаме толкова много други различни дейности. And deity worship is one of the most important ones. And so therefore chanting and worshipping the deity should go simultaneously, and both are essential. И затова обожаването на божествата е една от всъщност най-важните дейности. И затова обожаването на божествата заедно с възпяването на святото име трябва да вървят заедно, и това е нещо много съществено, много важно. And of course the other extreme is somebody who's lazy, he just eats and sleeps all day and doesn't want to do anything. И имаме от друга страна някой, който само спи, еде и не иска да прави абсолютно нищо друго. So therefore yes, one should worship the deity and simultaneously or even or through discharging his prescribed duties also. И човек трябва да обожава божествата и също и чрез изпълняване на своите собствени задължения също. But, and that's the second point, it's if just externally performing these duties, even if you do it properly or perfectly, that's not sufficient. Но дори само външно да изпълняваш своите задължения, дори много добре да ги изпълняваш, това не е достатъчно също. So as he says at the end of this first paragraph, it is to be understood that such a person is simply laboring without profit. Както в края на първия параграф се описа, че дори да изпълняваш перфектно своите задължения, дори тогава има шанс да полагаш сериозни усилия без никаква полза от това. And he refers there indirectly to a verse in the first canto of Srimad Bhagavatam. И сега ще се върнем, нали, това е свързано с един стих от първа песен на Шримад Бхагаватам. Dharma svanushtita pungsam Vishvaksena kata soyaha not parayat yariratin Shrama eva ikevalam. Shrama eva ikevalam is translated as useless labor. Shrama eva ikevalam означава просто напълно безполезни усилия. So why is it considered a useless labor? You're so busy, you're doing you're performing your duties, you're fulfilling your duties very nicely. Защо се счита това за напълно загубено време или усилия? Ти си изпълняваш усилията си по изпълняваш задълженията си по един много хубав начин. So that's in the verse, not pada or sayana
Na utparayet rati. Utparayet means to produce. Whatever you do so many things, but it doesn't produce rati, affection or love for the Lord. Защо? Защото ти създаваш толкова много неща, обаче не създаваш чувства или привързаност към върховното божество, към върховния Бог. So, and Prabhupada, the translation is even a little more geared to the context, saying it doesn't provoke attraction for the message. You don't even like to hear about the Lord. Шрила Прабхупада дори малко по-дълбоко обяснява Katasu, Vishvaksena Katasu, it's Krishna Kata, no attraction for Krishna Kata, so then it's all useless. И Шрила Прабхупада дава малко по-големи детайли. Той казва, че не само привличане към Бога, а към слушане на повествованията, свързани с Бога. Ако човек не развива такава привързаност, всичко, което той прави, е напълно безполезно. You have the first canto in hand? Yes. It's going to be easier. We're going to read the In purport. In Bulgarian? Yes. No? Bulgarian I have in the... Well, Yes, I have. Yes. Best to take it. We'll have the translation. The occupational activities a man performs according to his own position, it's 128, are only so much useless labor if they do not produce attraction for the message of the personality of Godhead. Всички дейности, които човек извършва в съответствие с положението си, са напълно безполезен труд, ако не пробуждат на него влечение към посланието на Божествената личност. So, then we see the purport. It's all about the same subject we are talking about today. There are different occupational activities in terms of a man's different conceptions of life. И така, пояснението е свързано с тази тема, която сега говорим. Съществуват различни видове дейности, съответстващи на различните житейски схващания на хората. So, to the gross materialist, who cannot see anything beyond the gross material body, there's nothing beyond the senses. За примитивните материалисти, които не могат да видят нищо отвъд грубото материално тяло, не съществува нищо извън пределите на сетивата. Therefore, his occupational duties or activities are limited to concentrated and extended selfishness. Затова дейностите им се ограничават в рамките на тесния и на разширения егоизъм. Concentrated selfishness centers around the personal body, and this is generally seen among the lower animals. Тесният егоизъм е насочен към собственото тяло. Обикновено той се наблюдава при нисшите животни. Extended selfishness is manifested in human society and centers around the family, society, community, nation, and world with a view to gross bodily comfort. Разширеният егоизъм се проявява в човешкото общество. Той се гради около семейството, обществото, родината, националността и света с цел да осигурят удобство на материалното тяло. We call, or Shastra actually calls those persons karmis. They are engaged just in gross action to get things more, how you say, increase the quality of life by economic development, all that. It's all on that level. Тази шастра дава определение на личностите, които се опитват да подобрят икономическото си развитие с собствени усилия. Думата се нарича карма. Now, at this very point in time, there's a big thing about trade war between America and China, and we'll see how Europe can try to not get involved and get all the bad consequences of higher prices, which means you cannot buy less things and your life will be not so nice. Сега има такава шум, се вдига много около Трета световна война.
Китай и Щатите и в Европа са много така притеснени, защото ако стане това, хората няма да могат да купуват супер ефтини неща от Китай. Yes, yes, yes. Especially, it's all about export. If you export to a country, and if you have special deals and there's practically no tariffs, you make a lot of profit. И особено с транспортирането, ако можеш да транспортираш, има такива договор между двете страни, че без големи такси и ти транспортираш тези неща и печалбите са много големи. And if they put taxes, then you have to raise the price, which means the goods will be for the people who are supposed to buy will be more expensive and you'll probably sell less. That's the problem. Ако сложат такси, което това може да го породи, продуктът ще стане по-скъп и ти нормално ще можеш да продадеш по-малко от него. So then above these gross materialists, there are the mental speculators who hover aloft in the mental spheres, and their occupational duties involve making poetry and philosophy or propagating some ism with the same aim of selfishness limited to the body and the mind. По-нататък, но отвъд тялото и ума, над примитивните материалисти стоят безплодните мислители. Те витаят в умствените сфери и дейностите им се ограничават в съчиняването на поезия, философстване или разпространяването на някакъв изъм, пак със същата егоистична цел, ограничена от тялото и ума. Yes, they think they're more advanced. They're actually what is supposedly a jnani. According to Shastra, there's the karmis, jnanis, and then yogis, and then bhaktas. These four. Те си мислят, са по-напреднали и определено имаме 4. Имаме карми, гьяни, йоги и бхакти. So here we just talk about karmis and jnanis. Yogis there's practically no real yogi, and bhaktas also. So everybody is most of them are karmis. There's few jnanis. И тук основно се говори за кармите и за гьяните. За йоги, то много трудно може да намериш истински йоги. Yeah, there's 1 and 2 in the Himalayas. Може би. We don't count the yoga studio yogis. They're not really yogis. Може би има няколко, един или двама в Хималаите. Тези, които са йоги в йога студията, това не са истински йоги, които са описани. И бхакта също почти не може да намериш. Most of these so-called yogis, they're actually karmis. Few jnanis, and then they're all mayavadis. Повечето от хората, като цяло, огромна част те са карми. Много рядко можеш да намериш някои гьяни, а пък те в йога студията, те са повечето карми, много малко от тях са гьяни. So, yes, Prabhupada doesn't even talk about yogis. Then he goes immediately to above the body and mind is the dormant spirit soul, whose absence from the body makes the whole range of bodily and mental selfishness completely null and void. But less intelligent people have no information of the needs of the spirit soul. Ще Прабхупада защо не говори за йогите и продължава, но отвъд тялото и ума се намира спящата трансцендентална душа, чието отсъствие от тялото лишава от всякакво съдържание, физическия и умствения егоизъм от всичките му разновидности. Ограничените хора обаче нямат представа от потребностите на душата. So, therefore, this verse gives it sense that just to be busy with bodily and mental, even so-called satisfaction, because that's what people are looking for, some pleasure, some happiness by either gross senses or mental, poetry and music and opera and whatever. So if that's the only goal,
it's useless because it will change and be completely. You have to give it up by force, by death. So it becomes null and void. That's what he says. Completely null and void when you die. И така от този стих може много ясно да ни стане, би трябвало да ни стане ясно да разберем, че дори човек да е доста така ангажиран с телесни дейности, с различни дейности и също с някакви умствени дейности, дори тогава това може да е напълно лишено от всякакъв смисъл, защото накрая това удоволствие, което изпитваш на телесна и на умствена платформа, то ще ти бъде отнето и тук това, което се казва ще стане напълно нула и напълно пусто. Yes, and now Prabhupada will talk about this. He says, because foolish people have no information of the soul and how it is beyond the purview of the body and mind, they are not satisfied in the performance of their occupational duties. Глупаците не знаят нищо за душата, не знаят, че тя се намира отвъд възприятието на тялото и ума, затова изпълняването на дейностите, които те трябва да извършват, не им носи удовлетворение. So yes, now the question of the satisfaction of the self is raised herein. That's the big question. Тук се поставя въпросът за удовлетворяването на истинското аз. And the self is beyond the gross body and the subtle mind. That's the whole point. А то се намира отвъд физическото тяло и финния ум. He is the potent active principle of the body and mind. Той е могъщата движеща сила на тялото и на ума. Without knowing the need of the dormant soul, one cannot be happy simply with a moment of the body and mind. Човек не може да бъде щастлив, ако задоволява само тялото и ума си, без да знае какви са потребностите на спящата му душа. Because actually the body and the mind are but superfluous outer coverings of the spirit soul. А тялото и ума всъщност са само ненужни външни покрития на душата. That means if the spirit soul wouldn't have a gross body and mind, no problem, it still exists perfectly. Това, което означава, че духовната душа, дори да няма материално тяло и ум, си съществува перфектно, по един съвършен начин. Because the spirit soul will have a body and mind, but it's spiritual. Защото... And there's no difference between the body, the mind, and what we call soul. It's all spiritual principle. Защото духовното същество, духовната душа, тя си има духовно тяло, духовен ум, които не се различават от нея. Това е природата на духовното. Yes, so then Prabhupada gives the example of the cage. He says the spirit soul's needs must be fulfilled, because simply by cleansing the cage of the bird, one does not satisfy the bird. One must actually know the needs of the bird itself. И Прабхупада тук дава пример с клетката. Трябва да удовлетворяваме потребностите на душата. Не можем да удовлетворим птицата само като чистим клетката й. Трябва да знаем истинските й нужди. I have several classes where Prabhupada then gives this example and he gives the bird's reaction. He says, yes, you're cleaning the cage very nicely, everything, and the bird goes, da, 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 give me something to eat. I'm starving. Има няколко лекции, които ще Прабхупада говори за този пример. И ти чистиш много добре клетката и я почистваш. Обаче въпреки това птицата издава този звук и казва, дай ми нещо, искам нещо да ям. So, the need of the spirit soul is that he wants to get out of the limited sphere of material bondage and fulfill his desire for complete freedom. Душата има нужда да се изтръгне от ограничената сфера на материалното робство и да осъществи желанието си за пълна свобода. He wants to get out of the covered walls of the greater universe. Душата иска да политне отвъд пределите на покритата необятна вселена. He wants to see the free light and the spirit. Тя иска да види духа в свободна светлина.
That complete freedom is achieved when he meets the complete spirit, the personality of Godhead. Тя намира тази пълна свобода, когато се срещне с цялостния дух, божествената личност. There is a dormant affection for God within everyone. Nitya Siddha Krishna Prema. That's there. So spiritual existence is manifested through the gross body and mind in the form of perverted affection for gross and subtle matter. Всеки таи в себе си любовта към Бога. Духовното съществуване се проявява чрез физическото тяло и ум под формата на извратено влечение към грубата и финна материя. Therefore, we have to engage ourselves in occupational engagements that will evoke our divine consciousness. Затова трябва да се занимаваме с такива дейности, които ще пробудят божественото съзнание, спящо у нас. And this is possible only by hearing and chanting the divine activities of the Supreme Lord, and any occupational activity which does not help one to achieve attachment for hearing and chanting, the transcendental message of God, it is said herein to be simply a waste of time. Това е невъзможно само когато слушаме и възпяваме. Това е възможно само когато слушаме и възпяваме божествените дейности на Върховния Бог. И всяка дейност, която не ни помага да се превържем към слушането и възпяването на трансценденталното послание на Бога, е само загуба на време, както се казва и тук. This is because other occupational duties, whatever ism they may belong to, cannot give liberation to the soul. Това е така, защото никоя друга дейност, независимо от какъв изъм принадлежи, не може да даде освобождение на душата. Even the activities of the salvationists are considered to be useless because of their failure to pick up the fountainhead of all liberties. Безполезни са дори действията на хората, които се стремят към спасение, защото тези хора не успяват да разберат кой е първоизточникът на всички свободи. The gross materialist can practically see that his material gain is limited only to time and space, either in this world or in the other. Примитивните материалисти могат да се убедят от собствения си опит, че в този свят и в който е друг материалните придобивки са ограничени от времето и пространството. Even if he goes up to Svarga Loka, he will find no permanent abode for his hankering soul. Да се издигне дори чак до Сварга Лока, материалисти пак няма да намерят постоянна обител за жадната и неспокойна душа. The hankering soul must be satisfied by the perfect scientific process of perfect devotional service. Търсещата душа може да бъде удовлетворена само чрез изпълняване на съвършения научен процес на съвършеното предано служение. Very clear it is, isn't it? Много ясно. Should be. Still, are there any questions or comments? Yes. I have a question regarding reading the meditation thoughts of Prabhupada calendar, saying that when the child is born, there is a milk in the breast of the mother. 1 minute before, there was no milk. And Sri Prabhupada is saying, who supplied the milk? This is the personality of Godhead. And he's saying, our only business is to develop Krishna consciousness. And after everything, it will be supplied. How is connected this with our developing Krishna consciousness in different activities which we have to perform? Well, can you say something more about it? Yeah, we'll probably have to translate that, or I can think about it in the meanwhile. Въпросът ми е свързан с от Шила Прабхупада. Има Шила Прабхупада календара. Шила Прабхупада казва, когато детето се роди,
нали, веднага в гърдите на майката се появява мляко. Една минута преди да се роди, мляко не е имало. Как става така, че млякото се появява там? Това е заради върховната божествена личност. И Шрила Прабхупада казва, по същия начин единствената ни работа е да развием нашето Кришна съзнание. И тогава абсолютно всичко ще ни бъде осигурено. И въпросът ми е нали, кои дейности, нали, как да разбираме това твърдение във връзка с тук твърденията, нали, в този стих, в този, който е днескашния стих. I remember two things, you could say two analogies Prabhupada gives. Спомням си два примера, които ще Прабхупада дава. And both are connected with wood. И двата са сравнени с дървото. On one hand, he says, fire is within wood, right? It's there, but you cannot see it. It's not manifested. It's there, but you have to take it out. You have to know the process, how to manifest the fire that is within wood. Единият пример е, Шрила Прабхупада казва, че огъня той присъства в дървото, но човек трябва да знае системата и начина, по който да извлече огъня от дървото. So, from this kind of understanding, we know that Krishna permeates everything. He's present everywhere. Like here we have this example of the pujari. If he's on the lower stage, as we had yesterday, the separatist, he doesn't realize. He sees the Lord only in the deity, but not in the living entities, in the hearts. И от тази гледна точка, ние разбираме, че Кришна, както огъня е в дървото, Кришна присъства навсякъде. Както вчера говорихме за сепаратиста пуджари, който не успява да види Бога във всяко живо същество. Вижда го само в мъртвото. And so if you know the process, ако знаете процеса, like with the wood, then you can get fire. С дървото тогава ще можем да намерим, да получим огън. I think here we can have I think it's actually in the same canto, second chapter, verse 32. Така отиваме 1-2-32. на стих, първа песен, втора глава, текст 32. And there it says that the Lord as Supersoul pervades all things, just as fire permeates wood, and so he appears to be of many varieties, although he is the absolute one without a second. Както огънят прониква в дървото, така и Богът под формата на свръхдуша прониква навсякъде и затова изглежда многообразен, макар че неповторим, макар че неповторим. So then, in the purport, Prabhupada speaks about the Vasudev feature, which is the all-pervading feature, the super soul in the material world. И в пояснението Шрила Прабхупада говори за аспекта Васудев, който присъства във всичко в този свят. And then he speaks that even he can be perceived within the atomic energy. И той може да бъде така, да прониква дори и в атома. And as from wood fire can be manifested, or as butter can be churned from milk, so also the presence of the Lord as Paramatma can be felt by the process of legitimate hearing and chanting of the transcendental subjects, like we have today, Vasudeva Vishvaksena Katasu. If you have affection you develop attraction, then by this kind of hearing and chanting you will actually perceive the presence of the Lord. И както огъня може да бъде извлечен от дървото и маслото от млякото, по същия начин ще Прабхупада обяснява в този коментар, че
човек може да почне да чувства присъствието на Бога навсякъде, чрез процесите на слушане и възпяване, това, което правим днес. So then the comparison with the milk in the bread is the same. It's very similar. Then if the conditions are right, that child is there, then this manifests. So if the conditions are right, then the devotee, the Lord will manifest. That's the idea. Примерът с млякото е, че когато всички условия присъстват в практиката на преударение, тогава Бога се проявява. Той проявява всичко. Yes. So we can read the last part of this purport where Prabhupada speaks about the same thing. As fire is kindled from wood by another fire, the divine consciousness of man can similarly be kindled by another divine grace. You see that? No. It's at the end, the last sentence of the purport. Of the whole purport. Not the last sentence, but maybe this much up. As fire, there's Upanishads, Vedanta, and then... Дървата можем да запалим с помощта на друг огън. По същия начин искрата на божественото съзнание от човека може да се запали по нечия божествена милост. So his divine grace, the spiritual master, can kindle the spiritual fire from the wood-like living entity by imparting proper spiritual messages injected through the receptive ear. Негова божествена милост, духовният учител може да запали духовния огън у подобното на дърво живо същество, като вложи в жадните му уши истинско духовно послание. Yes, therefore one is required to approach the proper spiritual master with receptive ears only, and thus divine existence is gradually realized. Следователно, този, който се обръща към истински духовен учител, трябва просто да умее да слуша и тогава постепенно ще осъзнае божественото битие. Like the milk is potentially there in the female, not just women, also animals, but it doesn't manifest unless there is a child, the proper circumstance. So Krishna is there everywhere. Divine presence or even divine consciousness is in the wood-like living entity, but it has to be evoked by the proper process, and then it comes out. Like the milk comes out when there is proper circumstance. И да дава мляко е естествена склонност на всяко женско същество, и човешко, и животинско също. Но даването на мляко то се осъществява в зависимост от различни обстоятелства. Трябва да има дете. По същия начин Кришна, върховната божествена личност, се проявява в нашия живот. Ние имаме тази. Това е дадено, обаче се проявява, когато има определени обстоятелства. Слушане и успяване. So, now we'll stop in time for today. This is here Kapila Deva speaking to his mother. Last impression. We follow his instructions, everything will be perfect. Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai. Sisi Gaunita Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Bhakti-yoga Goswami Maharaj ki jai.